the cash money, and we are going to pay his school fees until he completes Form 4. Na kwingineko ni kwamba mratibu wa mkoa wa Bonde la Ufa George NATEMBEYA amewataka wazazi wote kuhakikisha kwamba wanafunzi wamerejea shuleni mara moja katika kaunti ya Laikipia. Siku chache zilizopita, shule nyingi zilifungwa sawa eneo la Laikipia Magharibi kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya wezi wa mifugo. Hapo jana wazazi waliokuwa wamejawa na ghadhabu waliandamana na kufunga shule 4 wakihofia usalama wa wanafunzi. Wakati huo amewaamuru maafisa wakuu wa elimu kuhakikisha kwamba walimu wote wamerudi shuleni huko kaunti ya Laikipia na sana eneo la Laikipia Magharibi. Ningependa kudhibitisha kwamba masomo yanaendelea. Wakati shule zilifunguliwa watoto walikuja kwa shule, lakini siku ya Jumatano ukawa na ni kama kitu ilikuwa imepangwa watu kufanya maandamano kusema kwamba hakuna usalama, na ikawa kwamba wanatembea kwa shule baada ya nyingine. Kama hapa walikuja wakatoa watoto kwa lazima kwamba wajue na hayo maandamano. So ikaathiri masomo, na wakati watoto walienda nyumbani wazazi pia walikuwa na wasiwasi kwamba hawa ni kina nani walikuwa wameenda kwa mashule kwenda kutoa watoto kuandamana. Walikuwa bit reluctant kuregesha watoto shuleni. So watoto wameanza kukuja shuleni pole. Ile jambo ningependa tu kudhibitisha ni kwamba within the neighborhood hapa ngambo ile kuna Laikipia Nature Conservancy ambayo mnajua challenges za huko. Ni kama kuna wakora wote ambao walitoka kule sehemu ya Baringo kumekuja kujificha pale, na kuna mifugo ya wizi pande ndio kwa na bunduki na wako nini. Tuko na vikosi vyetu vya usalama kule ndani. Bila waziri alisema after 7 days ambazo zinakwisha leo tunataka kuanza operation ya kufurusha wale watu wote watoke. Number 2, kulikuwa pia na illegal herders ambao walikuja wamekaingia kule kwa Laikipia Nature Conservancy and other conservancies within Laikipia, kwa sababu kuna shida ya kiangazi especially upande wa Isiolo kule Kipsing, Oldonyiro na panele nyingine ya Samburu. So mifugo wengi sana walikuwa wamekuja sehemu hii, na baada ya makataa ya siku 7 kupeanwa wengi wametoka, almost 7 to 8% wametoka. Ile ambayo imebaki about 20% ndio kazi yake tunataka kwanza kuitoa leo. Na mimi kuhusu mambo ya masomo nimesema kwamba by tomorrow nataka wanafunzi wote wakuwa wamerudi kwa shule. Maana elimu ya primary na secondary spirit day school ni free and is compulsory. So machifu wako na jukumu kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wako nyumbani wanakuja kwa shule. Ile shule ya Wangashe primary pia head teacher kuwa kwa shule haja report. Tumesema kwamba by tomorrow lazima awe kwa shule. Maana hii mambo ya masomo wakati huu iko na challenges kwa sababu ya COVID-19. Mihula imepunguzwa sana, masiku imepunguzwa sana. Pengine iko na wiki 9. Kwa hivyo even losing 1 day or 2 days iko na very big significance. Na utaki kufanya hiyo mchezo na masomo ya watoto wetu. Kwa hivyo Laikipia ningependa kudhibitisha kwa nchi kwamba Laikipia iko safe. Laikipia iko kwa mikono ya serikali vizuri. Security agencies wako sawa. Tuendelea kuongeza wengine kuhakikisha kwamba hata kama labda kuna hali ya taharuki, response inakuwa up to date. Na tukiwa tungali katika masuala ya elimu ni kwamba wasichana 10 kati ya umri wa miaka 7 na 17 wamerejea shuleni wakiwa wajawazito, huku wengine wakiwa wamefanikiwa kupata watoto wachanga katika kaunti ya Kwale. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, inadaiwa kwamba wasichana wengi wako katika shule za msingi. Mwanaisha Ngao na ambaye hili silo jina lake kamili, mwenye umri wa miaka 14 na aliye katika darasa la 5, alishika mimba baada ya kunajisiwa na mwanamume anayejulikana na familia yake. Kwa sasa msichana huyo anaendelea kunyoshia kidole cha lawama maafisa wa polisi kwa kuzembea kumchukulia hatua mshukiwa huyo. Wakati huo makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamekuwa kwenye mstari wa mbele kuwasaidia wasichana hao katika kaunti ya Kwale. Tunawahamasisha, lakini pia tukiangalia katika mkoa wa Pwani, katika kaunti zote 6, Kwale kaunti ni kaunti ya kwanza ambayo inaongoza kwa dhulma za watoto. Hizi za watoto kuweza kubakwa na kupewa mimba, naweza zungumzia tumepata idadi ya kesi kama kesi 100, kama asilimia kesi 100 naweza kuzungumzia, na hizo zote hazijaweza kuripotiwa police station. Nikaa nimeenda kwa duka, nilikuwa nimetumwa dukani.
ndo akanishika kwenye msitu hivi, akanilazimisha. Niko darasa la 5, nilipata mimba nikiwa darasa la 3, na mtoto yuko na miaka 2.5. Nilipata changamoto za kuchekelewa shuleni na wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo wasichana wenye ni wajawazito hakikisha serikali wanawalinda. Huyo kijana aliweka mimba, alitoroka, familia ikachukua, naishi nao vizuri, wananihudumia vizuri. Nataka kuendelea na masomo yangu mpaka nikimaliza, nataka kuwa hakimu. Kijana nilikuwa naye ni mtu wa familia, alikuwa yanisaidia, ndo baadaye nikapata mimba. Nataka serikali inifanyie haki yangu, sababu mwenye alimfanyia nyama huo bado yuko mtaani. Wazazi wangu waliporipoti polisi wanamtafuta, lakini bado hawajampata. Na tukiangazia masuala ya ugonjwa wa corona, ni kwamba hofu imetanda katika kijiji cha GIKAMBURA, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, baada ya watu 12 kufariki kutokana na corona kwa muda wa chini ya majuma mawili, kati yao wakiwa ni familia moja, mzee, mkewe na mtoto wao. Susan Wanjiko Muthiora alifariki dunia tarehe 18 mwezi uliopita, huku Victoria Mantui, mke wa mwanawe, naye akifariki tarehe 22 mwezi uliopita, huku bwanake Wanjiko anayefahamika kwa jina Charles Muthiora Gichuru akiripotiwa kufariki tarehe 27 mwezi uliopita mwaka huu. Ni kisa ambacho kimewaacha wengi vinywa wazi, huku familia marehemu Muthiora wakikariri jinsi wamekuwa na wakati mgumu kutokana na mkasa huo. Aidha, wamedokeza kuachiwa mzigo mzito pamoja na gharama ambao ni fedha za kulipia matibabu, kwani gharama ya kutibu COVID-19 ni ghali mno. Kuna watu kama 10 sasa na wawili ambao wameshikwa na hii mambo ya ugonjwa ya corona, na hao wote hakuna wale hawajaacha bill za hospitali. Kwa hivyo saa hii kama wakati huu tunaongea, 3 hawajazikwa, 3 wa leo wanazikwa. Kwa hivyo hii ni janga kubwa na imetushika sana, na sio tu area hii yetu, ni nchi yote. Ningewauliza watu waangalie vizuri, juu sasa sio kuzuri, sio kama mbeleni vile walikuwa naambiwa wanaona kama ni msaha. Wakati huu tunajionea na macho, tunajionea watu wetu wakishikwa, wakikufa, wakituacha. Ningetaka kuuliza serikali yetu, hii mambo ya vaccine hakikishe imefikia watu wetu vizuri. Tuko na hii janga na imetusagaza sana, tumeshindwa, nikaa tumevuja rekodi kwa GIKAMBURA. Hata nilikuwa nauliza, kwani Mungu tumefanya nini? Tumekuwa na shida, lakini Mungu ni mwema, ametupatia nguvu, ametusaidia, ametufikisha hapa, na tunaambia hata watu jirani, this time wakati huu kuko kubaya sana, kuko kubaya. Ukienda hata hii njia ya Kamago utakuta tu hema ya mazishi. My brother who has passed away, who passed away last week on Tuesday. He has been in the ICU for 12 days, but unfortunately he never made it, so akaenda. Na ndio we are having his funeral today. A few days ago, let's say on 22nd, we buried his wife, who also suffered from the same COVID-19. Please take this very seriously. COVID is back in a big way. We are already overwhelmed in Tivoli, and we may not be able to take any more patients, not because we have exhausted our beds, but because we cannot cope with provision of oxygen. Okay? We are now receiving 4 tons of oxygen every 12 hours. Our number today will probably reach 200.
Na kwingineko, kama njia mojawapo ya kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa korona humu nchini, waziri wa utalii Bwana Najib Balala amesema sekta ya utalii na hoteli zimeathirika pakubwa, huku akiwataka wafanyakazi wote kufuata kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya. Amesema haya katika kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi, pia akisema kwamba wameagiza chanjo 50,000 za wafanyakazi katika sekta ya utalii na hoteli hapa Nairobi. Zaidi ya hayo, ameongeza na kusema kwamba wizara yake imekuwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mikakati imewekwa kuzuia maambukizi zaidi. We know we have to live with this pandemic. This virus is changing every day. A year ago it was Alpha, it went to the Beta virus, and now it is the Delta virus. And despite we have discovered vaccines, and the vaccines are all over the place now, but still we cannot run away from the virus to infect us. That's why we are very careful that despite of double vaccines, we must wear masks. We must keep our social distance. And if there's one sector that have been very compliant, I want to congratulate the industry, the tourism industry and the hospitality industry, highly compliant. In fact, we receive clients who have come of late. They have praised the position this tourism industry has been following the requirement of protocols, washing of hands, entering into any public facility with masks, as well as the social distance measures put in our restaurants and hotels, as well as making sure that people get checked on the temperature. So these are very good efforts. Definitely, every day new things come up. But as we go, we will be able to understand that we need to be cognizant to balance between livelihoods and lives as well. So our position after the emergency meeting of Cabinet on COVID on Friday, I think we are very clear that every sector needs to be in the forefront. Enforcement is the key. And enforcement must be done by the industry itself. So we have consulted here since yesterday, and we have agreed that there'll be self-regulating the industry. We will have an enforcement team led by Tourism Regulatory Authority and the multi-agency of government. We will coordinate together with the command center, that is the COVID command center, on any crisis or any actions to be taken. As well as we have agreed, particularly with pubs and restaurants who break the law, we will shame them. We'll have a list of shame so that people do not destroy the sector because of a few greedy people. And we will take action on those individuals. PERAC is here, they have committed to us, and they said whoever of their members or non-members in that sector break the law, we will name them and will take action. And I said very clear that even their licenses will be cancelled for 1 year. For PERAC. Na kwa taarifa hiyo kuhusiana utalii na corona, bila shaka mwelekezi wangu ananiarifu kwamba tuchukue mapumziko mafupi, kisha baadaye tunarejea na taarifa zingine kuhusiana na wagonjwa kusalia hospitalini na fidia ya ardhi na vile chanjo kwa mifugo. Kwa hivyo usibanduke. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na
na garantii. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. GIKAMBURA Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. GIKAMBURA Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. GIKAMBURA Complex, hapa ndipo. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho ya MWALE Saa Moja. Licha ya kupokea matibabu baada ya kujeruhiwa na wanyamapori, wagonjwa wengi wanaendelea kusalia katika hospitali ya Jordan, kaunti ya Taita Taveta, huku wakikosa ndugu ama marafiki wa kuwashughulikia. Kisa cha hivi majuzi ikiwa ni cha mgonjwa kutoka kaunti ya Mandera na ambaye alisaidiwa na wahisani, lakini kwa sasa angali amesalia hospitalini bila mahala pa kwenda. Kupitia mkalimani, jamaa huyo anadai kwamba angependa kurejea Mandera ili kuweza kupatana na jamaa zake. What shocks us is these people are brought in critical conditions. We handle the emergencies, they go to theater, and eventually we are left with a patient who is abandoned by the relatives. And we now don't know what to do with this patient who doesn't speak any other language apart from Somali language. So we would like to appeal to well-wishers to just come in and help us to even identify who he is, where he comes from, and how he can be helped. While he stays in the hospital bills keep running up, and we are not able to sustain such a situation. Na tukiangazia masuala ya ardhi ni kwamba mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya ardhi Gershon Otati amehakikisha wakazi wa eneo bunge la Ijara katika kaunti ya Garissa kwamba serikali itafidia wale wote mashamba yao yametwaliwa kwa ujenzi wa bandari ya Lamu katika mradi wa Lapsit. Akizungumza eneo la Bodhia, Otati amesema kwamba wanashirikiana na mashirika ya Kenya na kampuni ya Kenya Pipeline ili kufanikisha mpango huo. Kiongozi wa nchi hii Rais Uhuru Kenyatta aliona ni vyema hili eneo lipate barabara kubwa ambayo inatoka upande wa Lamu, inapita hapa Ijara, inaelekea mpaka Garissa, inapita Garissa inaenda Isiolo, kutoka Isiolo inapata watoto wawili, mtoto mmoja anaenda mpaka Moyale hadi Ethiopia. Pande wa pili inatoka kutoka Isiolo
inapita kule kwa mafuta inaitwa Lokishan, inaingia mpaka Sudan. Hili ndoto na timizo ambazo rais wa nchi hii amefanya, sisi tuko hapa kuona kwamba inakamilika. Na katika kule kukamilika kwake, inakuwa pia ina manufaa kwa watu wa kaunti ya Garissa. Pamoja na hiyo yote, itafungua area hii kwa mambo ya tourism, itafungua area hii kwa mambo ya biashara, itafungua mipaka yetu ya Ethiopia na Sudan, na dipoza watu biashara kutoka Ethiopia ikuje pande hii, biashara kutoka pande hii hadi pande ile. Kwa hivyo kwa kifupi, hiyo project ni kubwa. Jukumu letu muhimu la National Land Commission ni mambo ya fidia. Mambo ya compensation ndio jukumu letu muhimu. Kwa hivyo tunashikana pamoja na mashirika mengine yote kwa kushughulikia mambo ya fidia, na ndio sababu tuko hapa tukiwa pamoja, na tukiwa pamoja tunaangazia pahali panahitajika kwa tuseme kama ni Kenya hadi barabara, ni wapi wanahitaji kupitisha barabara, iwe ni pipeline, wapi wanataka kupitisha. Ndio sasa wakiamua ni wapi au ikiamuliwa pamoja na idara hizi zote, kazi yetu sasa inakuwa ni kufuatilia utaratibu wa kufidia watu, kujua ni nani analipwa kiasi gani na mambo kama hayo. Sisi tunataka plot zetu, structure zetu, farms zetu zote, it should be captured in the data, and we need value for our properties. Vile walipwa wale walamu lazima sisi tulipwe. Hatutaki yani vile wao wanataka watupitishe. Sisi wananchi wa Kenya, haki yetu, tunataka haki yetu. Na kutoka kaunti ya Garissa, sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika kaunti ya Machakos. Zaidi ya mifugo 10,000 katika kaunti ya Machakos wamepewa chanjo dhidi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Kulingana na utafiti uliofanywa, umeonyesha kwamba kaunti hiyo imeongoza katika maambukizi ya magonjwa yatokanayo na kuumwa na wanyama wanaofugwa pale nyumbani. Na kulingana na Daktari Dennis Bahati wa shirika la ustawi wa wanyama African Network for Animal Welfare, amesema kwamba kaunti zingine ambazo zimeathirika ni pamoja na Makueni, Kitui, Kisumu na kaunti ya Siaya. So we are here today in MWALE sub-county, and we have partnered with the county of Machakos to conduct this free anti-rabies exercise that is targeting dogs, cats and also donkeys. The focus of this campaign is anchored on the National Rabies Eradication Program and Strategy that focuses on an approach where you actually do sustained mass anti-rabies vaccination, public education, and also you focus on population management in terms of dogs and cats in an effort to see how you can actually combat and eradicate this dangerous disease called rabies. I am here working with the African Network for Animal Welfare. We have traveled a great distance to come and help this wonderful organization work on the epidemic of rabies that Kenya is still experiencing in some of their dog population. Our goal on this trip is to reach over 12,000 animals to be vaccinated and treated for fleas, ticks, and other parasites. And today we're hoping to reach at this one station around 250 animals. And it is such a great honor to work with the African Network for Animal Welfare in their multiple projects across Kenya in trying to increase the welfare of animals in all the communities. Today, other than vaccinating, we'll be providing medications for fleas and ticks, offering collars so that there are safe, comfortable restraints for the animals. Tumelea mbwa 5 zetu ni 5, zingine ni za majirani. Na tukaona juu mbwa zinadungwa shindano tuzilete zote. Nimeonelea ni vizuri nilete hizi mbwa zangu zipate chanjo
nizuie in case zikiuma mtu nisipate shida sana. Niwe nimesaidika na hiyo chanjo. Huku kwanza inatumika kunisaidia kuchunga boma yangu wakati siko. Naona niko na kinga za hizi dogi na naonelea vizuri nizile na cha maana kwanza sipate hii chanjo. Ili niwe nikijua nikikaa kwa nyumba niko usalama. In case sipate mtu apate aumwe na hizi dogi nisiwe na shida sana. Na kwa kuhitimisha, Mwale, ni kwamba serikali ya kaunti ya Wajir imekuwa kwenye mstari wa mbele kutoa msaada kwa watu walio na ulemavu ili waweze kujikimu kimaisha. Kulingana na viongozi wa kaunti hiyo, wamesema kwamba watawahusisha watu wote kwani pana haja ya kukumbatiwa na jamii. Imebainika kwamba walemavu wengi wamekuwa na changamoto kuafikia malengo muhimu maishani. The county government started implementing the cash program as was said by the Chief Officer in 2014-2015 with an initial 175 beneficiaries. And since then, the county government has disbursed 32 million for the first 3 years. The program thereafter stagnated in the subsequent 3 financial years between 2017, 2018 up to 2019-2020. And we have now re-engineered so that those severely disabled who live amongst us are not disadvantaged anymore. The transfer of funds for the severely disabled has gone a long way in improving the livelihoods of the beneficiaries through enhanced household purchasing power, increased savings, and acquisition of household assets. Bearing the relevance of the program in mind, my government is today launching the disbursement of 14 million through the Department of Education, Youth, Gender and Social Services for the financial year 2020-2021. Targeting 262 beneficiaries across the county. Each of them will receive Kenyan shillings 4,000 a month. This represents about 49% increase in the program coverage, with additional slots targeted fairly and equitably all over the county. Prior to the scheduled disbursement, the department has conducted 1-week monitoring to identify the additional beneficiaries, ascertain the status of all beneficiaries across the county, with a view to replace those who have passed on, and further update details of the caretakers. Na kwa taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, hatuna lingine ila kuweza tu kuhitimisha Mwale awamu ya saa moja. Lakini kwanza kabisa niweze kuwatambua wale wote ambao wameweza kutuma jumbe zao. Geoffrey Kathiru ukiwa eneo la Kasarani hapa Nairobi, Kari Steve asante ukiwa Ruiro, pamoja na Maina wa Nyeri, asante sana. Pia naona kwamba kuna wale ambao wamechangia na asema asante sana. Akina Geoffrey wanasema kwamba wamekuwa kiandamana na sisi. Sina lingine, nasema shukran. Mtafsiri kwa lugha ya ishara anaitwa Naomi Matho. Mimi sina lingine, naitwa Francis WAIRURA, ili tu kuanika back bandua. Hadi wakati mwingine, nakutakia usiku mwema.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha GIKAMBURA Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali.